Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students, how are you? I hope you be fine. Do you remember the previous lesson? Excellent, very good. In the previous lesson we had an interesting, a beautiful poem. Do you remember the poem? Very good, excellent. Did you do your homework? Very good. Did you practice the grammar point that we had in the previous lesson? Excellent, very good. I know that you are intelligent and of course you did your homework and you have studied your previous lesson. So are you ready for the new lesson? Very good, excellent. In this lesson we will start a new unit. در درس امروز ما یک یونیت نو با هم شروع میکنیم. The title of this unit is called review. عنوان یونیت ما ریویو هست. شما هم را یونیت هایی که ریویو هست آشنا هستین. ما چی کار انجام میدیم در یونیت ریویو؟ تمریناتی را داریم مربوط به یونیت های قبلی. با هم کار میکنیم، میبینیم چقدر شما در یادتان میایه پوینت هایی را که ما در یونیت های قبلی خواندیم. So, see the board to start the new lesson. We have started unit 12, lesson 1, and we have 2 pages, 124 and 125. Be ready for these 2 pages. هدف ما در درس چی هست؟ در امروز در 2 صفحه که ما میخوانیم جملاتی را خواد داشتیم از درس های قبلی، از یونیت های قبلی که من شاید بر شما معنا هم نکنم چون مربوط یونیت های قبلی هست و شما باید به یادتان بیایم و خیلی به اکتیویتی ها و فعالیت های خیلی جالب داریم. So, open your books to start the activities. کتاب‌هایتان را باز کنین و ببینین فعالیت اول ما چی هست. In the first activity we have vocabulary, or we can say that one the words. لغات ما داریم. Fill in the blanks with the given words. See this part. This is called puzzle. این puzzle نام داره. شما حتما آشنا هستین و خیلی خوش دارین این اکتیویتی یا این گیم را، فعالیتی را که در کتاب ما هست. شما ما میفهمم قطعا این را دوست دارین و خوش دارین این قسم فعالیت ها را انجام بدین. So, first we have to complete the blanks. اول ما باید خانه خالی ها را با هم پر بکنیم. Then copy and complete the puzzles in your notebooks. بعد از او پازلی که در اینجا هست شما در کتابچه هایتان رسم میکنین و این خانه پوری میکنین. لغت هایی که در این خانه خالی نوشته شده شما در این پازل جای میتین. We have some words or some vocabulary here. Book, boat, custom, stories, traditional, married, transport. Do you remember the meaning of these words? Okay, that's great. معنای لغت ها در یادتان هستی بسیار عالی است. کسایی که در یادشان نیست کتابچه لغت شما دارین میتونین به کتابچه لغتتان مراجعه کنین و لغت ها را در یادتان بیاره. The first one is the first method of was walking. What should I put here? Great, excellent. The first method of transport was walking. ما این جمله در فعالیت های یونیت های قبلی داشتیم، در ریدینگ هایش داشتیم اگر یادتان باشه. اولین روش حمل و نقل پیاده روی یا قدم زدن بود. Second one, that is down. در قسمتی که down نوشته شده number 1 شما باید این خانه پوری بکنین. And across ای قسم میگن پازل هایی که قسمت هایی که ای قسم خانه پوری میشه ایره میگن across به صورت افقی و down هدفش عمودی هست. Number 1, the across in this blank. What should I put? Weddings have many ceremonies that include the couple's families and friends. What should I put here? Great, traditional weddings. So I have to put traditional here. Very good, excellent. Number 2 here, yeah? People often don't have the time or money to take days to get
Very good. Married. So I have to put married here. دقت کردین جملاتی رو که ما میخوانیم از متن‌های از ریدینگ های درس های قبلی هست، یونیت های قبلی. به همین دلیل من بر شما معنا نمی کنم تا شما دیادتان بیاید که یونیت های قبلی ما چی رقم جملات در کدام تکست ها بود، در کدام متن ها بود. ایره ما میخوایم شما پسان پیدا بکنین بعد از ختم پروگرام. Number 3. A book is of queens and kings, poems and songs, so many things. Very good. یک شاگرد خیلی لایق مومگی از قسمتی از پویم بود. That's great. So what should I put here? Very good. Stories. Number 4. If we look into we can find on its front cover, back cover, title, illustration, table of content, authors, revised by. What should I put here? Great. Book. I have to write down book here. The last one. In Japan, it is to clean the house and water the garden when having a guest. It is excellent custom. It's a custom to clean the house and water the garden when having a guest. Now it's your turn to complete this puzzle. You have to draw this one in your notebook and complete it, okay? ایره پازلی که در اینجا هست در کتابچه‌تان شما رسم بکنین و او را مکمل بسازین از خانه خالیایی که با هم پر کرده بودیم. In the next part we have a listening. It's also an interesting activity. Have you ever visited Pakistan? تا اگر پاکستان رفته باشین این بر شما کمک میکنه که خانه خالی ها را یا چوکات خیلی خوب پر کنین و یک لیسنینگ با خود کار بکنین یا با یک صنفیتان. اگر نرفته باشین میتونین حدس بزنین و نظر به حدسیات خود خانه پوری بکنین. One of your classmates is going to go to Pakistan. یک از صنفیای شما تصور بکنین که قصد داره پاکستان برن. He is asking you about the customs there. او از شما پرسان میکنه درباره عنعنات یا رسم و رواج هایی که در اونجا هست. Listen to their conversation and take the appropriate response for each social obligation. گوش بتین به محاورهشان و تک بزنین جوابهایی که مناسب هست برای هر مجبوریت یا هر جای خاصی که هست جوابهای مناسب شما خانه پوری بکنین. من فقط چوکات بر شما میخوانم چون ما خیلی تمرین داشتیم سرازی در یونیت های قبلی. شما کوشش بکنین یک محاوره رو خودتان نوشته بکنین و این موارد رو استفاده بکنین. Okay? So let's read it. In the first column we have custom, dressing up formally. For example, suit and tie. یعنی لباس های رسمی پوشیدن مثل که دریشی و نکتایی. این رسم و رواج در پاکستان. Which one is right here? Probably should. احتمالاً باید کار انجام شود. Probably shouldn't. احتمالاً نباید کار انجام شود. Definitely shouldn't. قطعاً نباید کار انجام شود. And definitely should. و قطعاً کار باید انجام شود. What do you think for this point? This custom. Dressing up formally. اگر ما ایره در محاوره جور بکنم اگر دیاتان هست در محاوره قبلی ما قسم میگفتیم. Would I or should I dress up formally? The other person can say probably should. ما باید آیا لباس رسمی بپوشم؟ شخص دوم میتونه بگه احتمالاً باید بپوشی. هر کدام از گزینه‌ها رو شما میتونید انتخاب بکنین. اگر رسم و رواج‌های پاکستان یادتان هست یا آشنا هستین نظر بر رسم و رواج، اگر آشنا نیستین حدس بزنین. Or also you can ask your parents. پدر مادر یا کسی که بلد هست میتونین پرسان بکنین. The second one is wearing پیراهن and تنبان. پوشیدن پیراهن و تنبان. Probably should, probably shouldn't, definitely shouldn't, definitely should. Which one is right? You can select one and tick. And criticizing Pakistani culture.
انتقاد کردن از فرهنگ یا رسم و رواج‌های پاکستانی. In my idea definitely shouldn't. شما قطعا حق ندارین که بر رسم و رواج کسی انتقاد کنین یا عیب بگیرین رسم و رواج کسی را یا نقد کنین که این کارتان غلط است یا این کارتان درست. So I take here, you can put it in a conversation like this one. Would I have to criticize Pakistani culture? The next person can answer, definitely shouldn't. You don't have to do this. The next one is asking personal questions. سوالات شخصی پرسیدن. And the last one is taking gifts. تحفه بردن. That's an interesting activity. You can do it at home. You can write a conversation and you can practice it with your sisters, brothers or your friends, okay? Now let's go to another activity. In the next page we have language function. In groups, choose the most appropriate responses. کار گروپی هست ولی شما انفرادی میتونین انجام بدین. بهترین پاسخ انتخاب بکنین. مناسب ترین پاسخ انتخاب بکنین. Number 1. ما چند گزینه داریم. We have 1, 2, 3 options. But you have to select the best one or the most appropriate response or the most appropriate answers. مناسب ترین جواب شما باید انتخاب بکنین. Number 1. Would I have to wear a chapan and karakol hat on formal occasions in Mazar Sharif? The answer, which one is right? Yes, you definitely should. B. Chapan come in different styles. C. I'd like to know more about customs. Which one is the most appropriate response? Great, excellent. A is right. So we have to select, or we can select A. Number 2. How can I turn off the light? من چه قسم میتونم گروپ خاموش بسازم، خاموش کنم. Do you remember giving instructions? چه قسم من instruction ما یادتان هست ما چی را استفاده میکردیم؟ We used by plus drand یادتان هست by همراه یک فعلی که ing داشته باشه. بیاین با هم میخوانیم باز انتخاب میکنیم. A. By pressing down the switch on the wall. B. No, you can't turn it off. Yes, no question نیست که ما no بگوییم. صحیح؟ C. پس گزینه B رد است. B. By opening the door. Which one is right? Great. Excellent. A is right. By pressing down the switch on the wall. با فشار دادن دکمه‌ای که در روی دیوار هست. Great. So A is right. Number 3. What's a festival? یک فستیوال چی هست؟ باز هم یادتان بیاید ما چی چیزی را استفاده میکردیم؟ Adverbial clauses یادتان هست؟ Excellent. So let's read the options. A. It's nice to have festivals all year around. B. It's when people celebrate special occasions. C. There are many festivals in Mazar Sharif. Which one do you think is the best? Great, excellent. B is the best because we have to explain the festival. زمانی است که مردم جشن میگیرن مراسم های خاصه. Very good. Let's go to the last one. You missed the TV program. شما برنامه تلویزیون از دست دادین. What were you doing? چی کار میکردین در وقت؟ یا در حال انجام چی کار بودین؟ A. My brother didn't watch the program either. برادر من هم همچنان پروگرام تماشا نکرد. B. I was teaching my brother when it started. سوال چی است؟ برنامه را از دست دادین؟ شما در حال چی کار انجام میدادین؟ در حال انجام دادن چی کار بودین؟ B. من در حال درس دادن برادرم بودم وقتی که شروع شد. We will watch it tomorrow on TV. ما او را تماشا خواهیم کرد در تلویزیون. Which tense should I use here?
سوال چی است؟ گفته وقتی که تلویزیون برنامه داشت شما در حال چی کار بودین؟ So B is right. من در حال درس دادن برادرم بودم یا برادرم درس میدادم وقتی که شروع شد. In the last part we have a speaking activity. In pairs, name your traditional occasions that you know. Your partner should choose one of them and give information about it to you. یکی از رسم و رواج ها یا مراسم هایی که سنتی و منطقه‌ای هستن نام که شما میشناسین نام بگیرین و پارتنر شما یا کسی که همراه شماست میتونین خواهر یا برادرتان بخواین همراه شما کمک بکنن یا اگر خواهر برادرتان نیست همراه خودتان این کار بکنین. یکی از مراسم ها رو که نام میگیرن شما یا پارتنرتان یکی از اونها رو انتخاب میکنین و دربارش معلومات میتین. Which kind of traditional do you remember now? For example, Eid, weddings, engagements, party. خیلی اوکیژن مراسم های ما داریم. For example, we have the میله گل سرخ پارتی. ما خیلی رسم و رواج هایی داریم که شما میتونین اونا رو نام بگیرین، باز میتونین این کارم بکنین چون شما با تنهایی استین و هیچ شاید پارتنر نداشته باشین یا کسی که انگلیسی یاد داشته باشه. کل رسم و رواج ها را در ورقای کاغذ نوشته بکنین پیش خود. کل مراسم ها را مثل عید فطر، عید الاضحی کلش نوشته بکنین، باز یک ورق انتخاب بکنین، کوشش بکنین درباره از تشریح بکنین یا معلومات خودتان بدین. So today we had excellent and different activities. These activities helped us to remember the previous lessons, previous units, and I hope you enjoy it. What's your homework? Your homework is to redo the exercises that we did together in these 2 pages and try to memorize the difficult words of these 2 pages and translate the sentences, okay? Have a good time and do your homework.